নমস্কার বন্ধুরা, তোমাদের সবাইকে আমার চ্যানেলে স্বাগত। আজকে আমি তোমাদের একটা ফেয়ারি ডিজাইন করে দেখাচ্ছি ওয়াল পেন্টিংয়ে, যেটা মোট করতে আমার মাত্র 60 রুপিস খরচা হয়েছে। তার মধ্যে খানিকটা কালার বেঁচেই গেছে। আমি এইখানে করতে আমি 3টে অ্যাক্রিলিক কালার নিয়েছিলাম, ইয়েলো, রেড আর ব্ল্যাক। তো এই কালারগুলো দিয়ে আমি কীভাবে তোমাদের জন্য ফেয়ারি ওয়াল পেন্টিংটা করে দেখাচ্ছি। অবশ্যই দেখো, ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কিন্তু বলো।
বন্ধুরা, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আমার ড্রয়িংটা প্রায় শেষ হয়ে এসছে। এইখানে আমি রেড, ইয়েলো আর ব্ল্যাকের কম্বিনেশনে অ্যাক্রিলিক কালারের কীরকম ড্রয়িংটা বেশ ব্রাইটই হয়েছে। তো তোমাদের ড্রয়িংটা ঠিক কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে, কমেন্টস করতে অবশ্যই ভুলো না। থ্যাংক ইউ ওয়াচিং ফর মাই চ্যানেল।